In this class, I am going to discuss the abnormal loss. Abnormal loss. நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல இல்லாமல் நடக்கிறது வந்து அப்நார்மல் லாஸ். கேர்லெஸ்ஸா இருந்ததுனால ஏற்பட்ட லாஸ் பேர் அப்நார்மல் லாஸ். So you have to be double cautious. If you are being careless, then there is a chance of losing. என்னென்ன லாஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க, என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க, என்னென்ன ஐட்டம் உங்கள்கிட்ட இருக்கு, அதெல்லாமே அப்நார்மல் லாஸ் ஆகலாம். Abnormal loss due to fire accident இருக்கலாம், abnormal loss due to theft, mishandling when broken the assets or commodity, whatever it may be. All these things will come under abnormal loss only. Is that okay? Abnormal loss could be of the two varieties, where we lose the assets or commodity without insuring, and sometimes we might have insured. ரெண்டுமே உண்டு. Abnormal loss happens where we have no insurance situation. Abnormal loss happen where I have insurance also for recovery of such loss. ரெண்டுமே இருக்கு. You make a payment, right? For purchasing anything. என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க? ஒன்னு வாங்கி விற்கிறதுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் குட்ஸ். யூசுவலி குட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் அவர் புக்ஸ் as purchases when it comes in, as well as when it goes out we record that as a sales, that you are aware about that. இல்லையா? குட்ஸ் வாங்கும்போது பர்ச்சேசஸ், அந்த குட்ஸ் வெளியே போகும்போது சேல்ஸ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்போம். சேல்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது ரீசனுக்காக அந்த குட்ஸ் வெளியே போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? அப்பையும் சேல்ஸ் தான், மீன்ஸ் பர்ச்சேசஸ்ல கிரெடிட் பண்ணுவோம். அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ குட்ஸ் ஒன்று. ரெண்டாவது, யூ மே பர்ச்சேஸ் அசெட். அசெட் என்ன அர்த்தம்? நீங்க பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கின அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் மோர் தென் 1 year இருந்தால் அது அசெட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் கால்ட் அசெட். அண்ட் தேர்ட் பீயிங் கன்சியூமபிள்ஸ். வாங்கினீங்க, யூஸ் பண்ணீங்க, ஆனால் வெரி ஷார்ட் டேர்ம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஒன் டைம் யூஸ் இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் வாங்கியிருக்கிறீங்க. கன்சியூமபிள்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் ஷோரூமில் இருக்கக்கூடிய பில்லிங் மெட்டீரியல் as well as பேக்கிங் மெட்டீரியல், இதெல்லாமே கேட்ரேஜஸ், இன்கு கேட்ரேஜஸ், எவ்ரிதிங் will come under consumables. Goods, assets and consumables. அப்படி நீங்கள் வாங்கி வச்ச இந்த 3 விஷயங்கள் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல எல்லாமே எரிஞ்சு போச்சு. Okay, how can we now account it? That is called abnormal loss. We lose those values, then it is called abnormal loss. How can we value all those things? Goods, assets and consumables. These are the 3 scenarios. Abnormal loss அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், nominal account இல்லையா? Loss is a nominal account. And where you are losing the money, அதனால இது எப்பொழுதுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? டெபிட் தான் பண்ண போறோம். So we are going to debit it. Clear? Debit it. Debit all expenses and losses is the logic as per the accounting principle. And abnormal loss is also a loss for us, and it should be debited being the nominal account. There is no any doubt. என்ன லாஸ் ஆச்சோ அதை கிரெடிட் பண்ணுங்க. That's a journal entry here. Goods வரும்போது அதுக்கான journal entry என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, goods when goes out, right, other than in the form of sales ன்னு சொன்னா லாபத்துல சேல் பண்ணியிருப்பீங்க, that sales value includes the profit component. சாம்பிளா கொடுக்குறீங்க, கிஃப்டா கொடுக்குறீங்க, அல்லது டொனேஷனா கொடுக்குறீங்க, அல்லது எம்ப்ளாய்க்கு இன்சென்டிவ் மாதிரி ஃப்ரீ புக்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, whatever it may be. In all these cases, we are going to subtract from the purchases rather than adding with the sales. ஏன்னா சேல்ஸ்ல ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது சேல் பிரைஸ்ல இருக்கும். ஓனர் வீட்டுக்கு எடுத்து போற அந்த குட்ஸ்ல என்ன நஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒன்லி த காஸ்ட், ரைட்? 10,000 ரூபாய் வாங்கி 15,000 விற்க போறேன்னா ஓனர் எடுத்துட்டு போகும்போது ஓனருக்கு நான் வித்தேன் 15,000 ரூபாய் 5,000 ரூபாய் லாபம் எழுத முடியுமா? நோ. ஓனர் அண்ட் பிசினஸ் தோ ஹேவிங் த செப்பரேட் என்டிட்டி கான்செப்ட், பட் லாஜிக்கலி இட்ஸ் நாட் சோ. அதனால ஓனர் எடுத்துட்டு போனதுடைய லாபத்தை ரெகக்னைஸ் பண்றது முறையே இல்லை, எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
அதே சமயத்துல டொனேஷன் கொடுக்குறேன், அப்போ வாட் இஸ் த லாஸ்? டொனேஷன் கொடுக்குறேன், வாட் இஸ் த லாஸ்? 10,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள குட்ஸ் 15,000 ரூபாய் விற்பேன், இன்னைக்கு நான் ஃப்ரீயா கொடுத்தேன், டொனேஷனா கொடுத்துருக்கிறேன், அதனால 15,000 ரூபாய் லாஸ்ன்னு சொல்ல முடியுமா? மை காஸ்ட் இஸ் ஒன்லி 10,000. மை காஸ்ட் இஸ் ஒன்லி 10,000, நாட் மோர் தென் தட். அந்த 10,000 ரூபாய்க்கு மேல லாஸ் கிடையாது. So these are the components you have to keep in your mind. Is that clear? So when the goods lost abnormally, that is also now considered as a reduction in the purchases. அப்ப இதுக்கான journal entry say goods value ஒரு 10,000 ரூபாய் இருக்கு, assets ஓட value 1 lakh இருக்கு, consumables value ஒரு 2,000 ரூபாய் இருக்கு. We lost all these three due to carelessness, abnormal reason. Need to pass entry. Abnormal loss account debit, it's a loss, right? So abnormal loss account debit. To what? Goods loss irukku illaya, two purchases. That value being 10,000, then assets 1 lakh மதிப்புள்ள assets fire accidental lossage. How can I pass entry for this? Okay, here abnormal loss account debit to asset account. Okay, that value being 1 lakh to assets account 1 lakh. Clear? And consumables loss இருக்கு. abnormal loss account debit, consumable simplify பண்றதுக்காக நான் stationery அப்படின்னு வச்சுக்கிறேங்க. So to stationery. Okay, to stationery. This value being 2,000. என்ன லாஸ் ஆச்சோ அந்த லாஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டைரக்டா அப்நார்மல் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணிட்டு அந்த கன்சர்ன் பேமெண்ட், அதாவது குட்ஸா இருக்கலாம், குட்ஸா இருந்த பர்ச்சேசஸ், அசெட்ஸா இருக்கலாம், அசெட்ஸா இருந்தா 2 அசெட்ஸ், கன்சியூமபிளா இருந்தால் 2 கன்சியூமபிள் அக்கவுண்ட், ஸ்டேஷனரி இருக்கும். 3 ஐட்டங்கள் தானேப்பா நீங்க வாங்கும்போது கண்ணால பார்க்க முடிஞ்சதா இருக்கும். So the whatever the things you purchase and having possession in the office room, where the office room got fire accidentல போச்சு அப்படின்னா அந்த ஆஃபீஸ் ரூம்ல இருக்கிறது எல்லாமே எரிஞ்சு போயிடுது. குட்ஸ் எரிஞ்சு போச்சு, அங்க இருக்கிற பிரிண்டர்ஸ் மாதிரியான அசெட்ஸ் எரிஞ்சு போச்சு, புக்ஸ் பேப்பர் எல்லாம் வச்சிருக்கிறேன் அது எரிஞ்சு போச்சு. So now I am debiting the abnormal loss to what? The concern item. Usually goods இருந்தால் அதுக்கு நேம் பர்ச்சேசஸ் இல்லையா, வெளியே போகும்போது சேல்ஸ், உள்ளார வரும்போது பர்ச்சேசஸ், அதனால பர்ச்சேசஸ் வார்த்தை யூஸ் பண்றேன். 10,000 ரூபாய் மதிப்புள்ளது 15,000 ரூபாய் வித்திருந்திருப்பேன், ஆனா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல எரிஞ்சு போச்சு. அப்ப எனக்கு நஷ்டம் 15,000 10,000 தானே, திரும்ப வாங்கிக்க வேண்டியதானே. ஸோ ஒன்லி 10,000 காஸ்ட் தான் லாஸ். சொத்து அதே மாதிரி இருக்கு, அப்ப அது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல போயிடுச்சு, 2 அசெட். கன்சியூமபிள் இருக்கு, அது லாஸா இருக்கு. இப்ப இது நீங்க இன்சூரும் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், அன்இன்சூர்டாவும் இருந்திருக்கலாம். இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்தால் யூ கேன் கிளைம் த இன்சூரன்ஸ் ஆல்சோ. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு இருந்து கிளைம் கேட்கலாம். யூ ஹேவ் த ஆப்ஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சம்மை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். கன்சியூமபிள் நோ இன்சூரன்ஸுங்க, கன்சியூமபிள் நோ இன்சூரன்ஸ், இன்சூரன்ஸ் பண்ணல. கன்சியூமபிள்ஸ் இன்சூரன்ஸ் பண்ணல. அசெட் இதை இன்சூர் பண்ணி இருக்கிறேன், இன்சூர்டு. ஓகே, இன்சூர்டு. அண்ட் கிளைம் ரிசீவ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,20,000 rupees, 1.2 lakhs. குட்ஸ் அதுவும் இன்சூர்ட், கிளைம் ரிசீவ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 0.8 lakhs, சாரி 80,000 rupees, 8,000 rupees போட்டுக்கிறேன், சாரி 8,000 rupees. ஒன்னு இன்சூரன்ஸ் பண்ணவே இல்லை, ஐ டோன்ட் கெட் எனி கிளைம், நோ என்ட்ரி. ரெண்டாவது அசெட் இன்சூர் பண்ணியிருக்கிறேன், கிளைம் வந்திருக்கு, கிளைம் வேல்யூ எவ்வளவு வந்திருக்கு, எவ்வளவு லாஸ் இருக்கோ அதை கழிச்சு ஜாஸ்தியே கிடைச்சிருக்கு. எவ்வளவு லாஸ் ஆச்சு அதை கழிச்சு ஜாஸ்தி கிடைக்குமா சார் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்தால்?
chances are there will get sometimes more than the insurance. கார் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், கார் ஒரு 10 லட்சத்துக்கு வாங்கியிருந்தேன், காரை இன்சூர் பண்ணியிருக்கேன், ஃபுல்லி காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ் வாங்கிட்டேன். வாங்கி 3வது நாள் தெஃப்ட், கிடைக்கவே இல்லை. காம்பன்சேஷன் கேட்குறேன். காம்பன்சேஷன் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆஸ் பர் த கான்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு நியூ கார் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்றாங்க. ஷோரூமில் போய் கேட்டால் 3 நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ரேட்டு, இன்னைக்கு ரேட் ஜாஸ்தி சார், 12 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்றாங்க. இப்போ கம்பெனி எவ்வளோ பே பண்ணுவாங்க கிளைம்? 12 லட்ச ரூபா பே பண்ணி எனக்கு புது கார் வாங்கி கொடுப்பாங்க, இல்லை 12 லட்ச ரூபா கொடுத்துருவாங்க, நீங்கள் பார்த்துக்கன்னு சொல்லுவாங்க. There is such a situation also be possible. We might have insured where we are getting more than the real amount we spend, or sometimes less than that, or sometimes we lose nothing also. இந்த 3 சினாரியோக்கும் ஜெர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட்ஸ் ஓன்லி இன்சூரன்ஸ் கிளைம். இன்சூரன்ஸ் கிளைமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன என்ட்ரி? நார்மலாக இன்கம் ரிசீவ்டு மாதிரியான என்ட்ரி, இன்கம் ரிசீவ்டோ அல்லது ரிசீவபிளோ அது மாதிரி என்ட்ரி போடலாம். We assume all these insurance claims are still recoverable pending னு என்ட்ரி போட்டுக்கிறேன். வந்துருச்சு அப்படி சொன்னாக்க நீங்கள் கேஷ் போட்டுக்கலாம். நான் பெண்டிங் என்ட்ரி போட போகிறேன். இல்லைனா இது வந்து பெண்டிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், அதாவது அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. இந்த இது வந்து ரிசீவ்டாக வச்சுக்கிறேன், வச்சிருக்கிறேன். Now entry for this, இந்த அசெட்ஸோட கிளைம் 1.2 lakhs வந்துருக்கு இல்லையா பெண்டிங். அப்போ என்ன என்ட்ரி? ஓகே, இன்சூரன்ஸ் கிளைம் receivable, claim receivable account debit to income. என்ன income? Insurance claim account, value being 1.2 lakhs, வர வேண்டியதை காட்டிலும் ஜாஸ்தியா வந்திருக்கு, வெரி ஹாப்பி. தென் வராத வேண்டியதை காட்டிலும் ஜாஸ்தியா வந்திருக்கு, ஹாப்பி. தென் and for the first one it is assumed to be received. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? we get the money cash or bank account debit, cash or bank account debit to insurance claim, the value being only 80,000 rupees. So abnormal loss may happen for goods or assets or consumable, for whatever it may be, it may happen. Is that clear? Insured ஆகவும் இருக்கலாம், uninsured ஆகவும் இருக்கலாம். ஒரு சின்ன வேரியேஷன்ஸ், if you are aware about the final accounts இல்லையா, மேக்ஸிமம் காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியும், ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். அது வரும்போது இந்த சம் எப்படி மாறப்போகுது, we'll see that now. Those who have not studied the final accounts, keep pending. You can link with the final accounts chapter. இது வரைக்கும் clear ஆயிடும். அடுத்த பார்ட் நடத்தும் போது இது எப்படி வரப்போகுது நல்லா கவனிங்க. I am going to deal with this one alone. இன்சூரன்ஸ் பத்தி கவலைப்படாமல் இந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் நான் பேச போறேன். Okay. While preparing final accounts, what happens? Okay, you prepare trading and P&L account and balance sheet, am I right? அப்ப abnormal loss purchases இருக்குல்ல, எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? abnormal loss and purchases account எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? You have to understand the logic, right? Where it can be transferable. Purchases will be adjusted in the purchase account and trading account. Okay, இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன். Trading and P&L account. Okay, first part is the trading account, second part is the P&L account. If we have purchases here, from there subtract abnormal loss, value being 10,000, or you can show that abnormal loss in credit side of the trading and P&L account at the value of loss. Purchases போட்டாச்சு, எதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும்? பர்ச்சேசஸ்ல இருந்து. அப்நார்மல் லாஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? should be transferable to P&L account. நாமினல் அக்கவுண்ட்ல எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க? P&L account ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்களா? ஸோ இது வந்து அப்நார்மல் லாஸ் பதிலா இந்த மாதிரி கூட வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பர்ச்சேசஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம், 10,000 rupees. அப்நார்மல் லாஸ் வரும்போது ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்ல
abnormal loss அப்படின்னு நம்ம போடணும். That will be named as abnormal loss. Okay. Trading accountல credit side போட்ட 10,000க்கு என்ன பேரு? I am subtracting from the purchases. I am subtracting from the purchases. P&L accountல debit side போட்டதுக்கு என்ன பேரு? Loss. Loss should be borne by me debiting it, right? So that's a logic behind. That's a logic behind. அப்ப இதுக்கு journal entry போடும்போது எப்படி வருது அப்படி சொன்னாக்க நார்மலா journal entry வந்து abnormal loss account debit to purchases, and next one being this abnormal losses debited to the P&L account, adukana entry P&L account debit to abnormal loss. That is the entry. First entry being the transaction entry, and this entry is all about transfer entry. I had to explain you the kinds of entries. If you club these two, இதெண்டி சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? abnormal loss account debitum creditum cancel ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க final entry என்னது? P&L account debit to purchases. So that's how we can get the final entry. Abnormal loss அப்படிங்கறதே நான் final accounts போடும்போது தான் கண்டுபிடிச்சேன் சார். அப்படியா? அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க entry போட்டுக்கலாம். You can pass the entry this way. ஆனா எல்லா புக்லயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி சொன்னாக்க இந்த பர்ச்சேசஸ் அப்படிங்கறத பர்ச்சேசஸ் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அல்லது ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைடுல போனோமா இல்லையா, அது பதிலா இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, இதை டைரக்டாவே அப்நார்மல் லாஸ்னு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. பர்ச்சேசஸ் எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும்? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா இல்லையா, அதனால ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பர்ச்சேசஸ்க்கு பதிலா ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்னு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. பர்ச்சேசஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அப்நார்மல் லாஸ்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தப்பு வரக்கூடாது. அப்ப இந்த இடத்துல போடும்போது P&L அக்கவுண்ட், இந்த இடத்துல போடும்போது ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் அப்படிங்கிற என்ட்ரியும் போடலாம், அல்லது நான் இப்ப சொன்ன ஃபைனல் என்ட்ரியாவும் நீங்க திங்க் பண்ணி போட்டுக்கலாம். So in the case of abnormal loss பொறுத்த வரைக்கும் this is the final entry. P&L account debit to purchase. P&L account அந்த last debit ஆகும், purchase வந்து subtract பண்ணிக்கணும். Clear? Final entry. Now what happens in case of assets, sir? What happens in case of assets? Assetsல ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் வராது நமக்கு. ஓகே, நீங்க இதுக்கு ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கவுண்ட் போடுறீங்க. You are preparing the trading and P&L account and then balance sheet. The trading and P&L account என்ன ஆயிடுச்சு? Abnormal loss should be, what is journal entry for that? Abnormal loss should be transferable to the P&L account. அதுக்கான entry P&L account debit to abnormal loss, value being 1 lakh. So as per this one, abnormal loss is now debited in the P&L account 1 lakh, bracketல asset lost னு போட்டுக்கலாம். பேலன்ஸ் ஷீட்ல உங்களுடைய அசெட்ஸ் 1 lakh னு இருந்திருக்கும், அது லாஸ் பண்ணதுனால just similar to the depreciation you have to subtract this. Depreciation அனுபவிச்சுட்டு லூஸ் பண்ணீங்க, இது கேர்லெஸ்னால மிஸ்யூஸ் பண்ணதுனால லூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, ஆகும்போது ரெண்டுமே லாஸ் தான் எனக்கு. அது எக்ஸ்பென்சஸ், இது லாஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ அல்டிமேட்டா 0 will be the assets value in the books. Is that clear? And in case of consumables, sir, in case of consumables, how to handle this? Okay, how to handle this? Consumable வரும்போது trading and P&L account as well as balance sheet. How do you pass the entry? Abnormal loss should be debited to the P&L account. Am I right? So அதுக்கான entry profit and loss account debit to abnormal loss, that value being 2000. Usually stationery என்ன பண்ணுவீங்க year endல? That should be transferable to the P&L account only, no? That should also be transferable to the P&L account. அப்ப அது என்ன பண்ண போறீங்க? Stationery account debit to P&L account. Usually all the nominal accounts transferable to the P&L account. Okay, you link this with the final accounts preparation. இப்ப இத சம்மரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா P&L account tally ஆயிடும். Stationery to abnormal loss. Stationery will also comes in the stationery. இந்த மூணையும் கிளப் பண்ணும்போது stationery cancel ஆயிடுச்சு, abnormal loss cancel ஆயிடுச்சு, P&L account cancel ஆயிடுச்சு.
So it will not be shown anywhere in the final accounts preparation. In case of consumable abnormal loss வரும்போது ஜஸ்ட் இயர் எண்ட்ல கண்டுபிடிச்சோம்னா அது அக்கௌண்ட்ல வராம போறதுக்கு வாய்ப்புகள் என்னன்னா இதான் காரணங்கள். ஏன்னா எல்லாமே மியூச்சுவலா கேன்சல் ஆயிடுது. we never know about the abnormal loss situation in the case of consumable. ஸோ ப்ரிடாமினா இப்ப ஜர்னல் என்ட்ரிங்கிற ஆங்கிள் பார்க்கும்போது இந்த மூணு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. குட்ஸ் டேமேஜ் ஆச்சா, அப்நார்மல் லாஸா, அசெட்ஸ் அப்நார்மல் லாஸா, கன்சியூமபிள் அப்நார்மல் லாஸா. கன்சியூமபிள் அப்நார்மல் லாஸ்னா அப்நார்மல் லாஸ் டு த கன்சியூமபிள்ஸ். அசெட்ஸ்ன்னு சொன்னால் அப்நார்மல் லாஸ் டு அசெட்ஸ், குட்ஸா இருந்துச்சுன்னா அப்நார்மல் லாஸ் டு பர்ச்சேசஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம். ரைட். இதே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எப்படி வரும்னு சொன்னால் குட்ஸா இருந்தால் ட்ரேடிங்ல கிரெடிட் சைட்லையும் பிஎன்எல் டெபிட் சைட்லையும் போடணும். ஷார்ட் கட் இதுக்கு இந்த மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஹியர் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல இங்க அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு சொல்லி கிரெடிட்லையும் அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு சொல்லி இதை டெபிட் சைட்லையும் நீங்க போட்டுக்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? தட்ஸ் அ லாஜிக் ஹியர். இன் கேஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் ஒன்லி இந்த பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல போடுவீங்க. இதுக்கு வரும்போது ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல என்னன்னு போடுவீங்க? டெபிட் சைட்ல அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு போடுவீங்க. அப்நார்மல் லாஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ். இன்னொன்னு பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து அந்த அசெட்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடணும். தட்ஸ் ஆல். பட் when it comes to the consumable, no entry required. Is that clear? Come on, make a note of it. So with that, abnormal loss logic is over.